as a producer, I knew that I was correct to do this film. So the producer gave me the chance saying, okay, you should direct this film. I mean, we've been partners with Netflix for a really long time. I mean, it's been 8-9 years since our first collaboration, and the last one, Nayanthara happened, was a big thing for us. See, for me, my entire film journey has been a creative journey. And for me as a first-time director with this kind of cast, to join hands with Netflix, which is a global, platform, the fact that my first film is going to reach 300 million people on day one, for me, that's a kick, right? As a creator, there's no other joy for me than knowing that our storytelling exercise has gone to 300 million people. So it was a perfect match, a whole lot of creative people. They understand this. So the fact that they picked this film, right? They've not randomly picked. There was a creative collaboration. So it was a perfect match, and I'm so happy that we are here right now and can't wait for the rest of the world to watch it. Fantastic. It'll have the viewership of like an India-Pakistan game worldwide, and that's how it's going to be on the 4th of April. We can't wait for it. Monica, very simply, what drew you to TESS? After you watch a lot of films, all of us do, we read a lot of scripts and we see a lot of screenings. And, rarely do you have a film, you enjoy many of them and you want to share them with your audiences. But every once in a while, you have a film which makes you feel and think and feel again and keep thinking after you finish watching it. I think TESS was that for me, and Sashi has done a phenomenal job just putting the story together. From the first frame to the last frame of the film, you're just gripped. It's intense, you lean back sometimes, and then you're biting your nails. You want to know what each character's journey is going to be. So I think it really moved something inside me. And it is a film that is going to really find a place in people's heart because of the journey of each of its characters and how, they move towards a situation where all of them have to test themselves as life tests them. And I think all of us in our daily lives go through that. And there's a lot of relatability in that. There's a lot of emotion in that. And that is what really drew me. And of course, I must say, I love the soundtrack. It is so beautiful. So I'm sitting with all of them talented people here. And I can just say that as Netflix, it's an honor to tell such a story. Fabulous. We all love the soundtrack. It's definitely a earworm. And we'll get Shakti to sing it for us in just a bit. That's definitely due. Maddie, she was talking about emotions and you display intense emotions. ஆழமான உணர்வுகளை நீங்க வெளிப்படுத்துறதுல ஒரு வித்தக்காரர் அப்படினே சொல்லலாம். How challenging was this role and this film for you? ரொம்ப நன்றி. இதுக்கு நான் தமிழ்ல தான் பதில் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஆனா அந்த படம் பல மொழியில ரிலீஸ் ஆகிறதுனால ஆங்கிலத்துல பேச வேண்டிய கட்டாயம். Can we get the sound up please? Anyway, so முதல்ல இந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மேடையில் நம்ம ஒவ்வொருத்தரை ப்ரேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வேலை செஞ்சோம் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சே தாயம் இல்லை. படம் ரிலீஸ் ஆனப்பறம் நம்ம வெற்றி விழும்போது பேசுவோம். இதுதான் நான் நம்புகிற ஒரு ஃபிலாசபி. அதனால் what I wanted to say is that after so many years in the industry, it becomes really difficult to get sure about the character you're playing. There is only one way to assure that it doesn't have a false note. And that is, and I'm going to explain this a little bit, which is, we have a bandwidth in which we show our emotions in society. That's, from being a father to a son or a daughter or a husband or an actor or a celebrity. It's a bandwidth that you're projecting to the society. But on either side of that, there is another internal self, where if you get challenged in your life, or if you get immense amount of success, you dip into those emotions which are not normally shown to public. When you do a movie like this, when you see a character like this, you can fearlessly go into that zone and bring out that real part of you to the character. So if I'm putting a little bit of Madhavan into Sara, then it's very little chances that it will go wrong.
It might not go extremely right, but it will definitely not go wrong because there is a great amount of reality in that, and honestly, a truth that is true to me. And so that way it becomes easy to transcend the emotions during the performance. Fantastic. சார் நீங்கள் வந்து ஒரு மல்டி ஃபெசேட்டட் கேரக்டரை போர்ட்ரே பண்ணுறீங்க. நிறைய உணர்வுகளினுடைய சீசோ அவர் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாரு. அவருடைய பயணத்தினுடைய எந்த அம்சங்கள் ரெசனேட்டட் வித் யூ பர்சனலி? நம்ம எல்லாருக்கும் ரெண்டு உண்மை இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஒன்று வந்து மற்றவங்க பார்வையில் நமக்கு உணர்த்தப்படுற ஒரு உண்மை, இன்னொன்று நம்ம வந்து கண்ணாடியை பார்க்குறப்போ நமக்கு என்ன உணர்றோமோ அது ஒரு உண்மை. I was saying there are two realities. One that is in the eyes of people who perceive you, and the other is what you look at when you see yourself in the mirror. ஸோ இந்த ரெண்டு ரியாலிட்டிஸை நம்ம எவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையை வாழறோங்கிறது தான் நம்ம வாழ்க்கை வாழறோட மெச்சூரிட்டியாக நான் பார்க்குறேன். ஸோ ஐ திங்க் அர்ஜுன் அப்படிங்கிற ஒரு கிரிக்கெட்டர் இந்த ட்ரெய்லரில் ரிவீல் பண்ண விஷயம் இஸ் அ வெரி பாப்புலர், வெரி செலிப்ரேட்டட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர். The way the world sees him is one, like all of our cricketing legends, you spend more time with them than most. They have to get used to what the world thinks of them, how the world thinks they should play, enna shot adichirukano, எந்த ஓவரில் ஃபாலோ அண்ட் கால் பண்ணியிருக்கணும், எல்லாத்துக்கும் they get 1.5 billion opinions. ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருக்க, அவங்க தனியாக இருக்கிறப்போ when they look at themselves in the mirror, they have a second reality. So how much you balance these two is very difficult. And that part of this character really stayed with me. That how much do you find the balance between yourself and you the way the world wants you to be. That's what I took from this character. Beautiful. மீரா, சசி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாரு தட் இந்த கேரக்டர் பத்மானுடைய கேரக்டர் வந்து ஒரு ரொம்ப மெச்சூர்ட் அண்ட் சூப்பர் டீப் ஆக்ட்ரஸால தான் ப்ளே பண்ண முடியும். அதனால தான் உங்ககிட்ட வந்தார். He wanted a nuanced portrayal. இந்த கேரக்டரில் என்ன விஷயம் உங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது that you actually said yes, I want to play பத்மா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டோரி மொத்தமாக கேட்கும்போதே வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் தி ஆக்டர்ஸ். நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஐ வாண்ட் டு சே சம்திங் அபவுட் சசி, பிகாஸ் சசி வந்து எனக்கு as an actor he provided the right atmosphere to perform. He created the right ambience. So now I'm someone who internalizes my characters. When I perform, I take it in, and I don't know how to articulate that, but something happens. There's something that happens. So I depend a lot on the director. I'm a director's actor, and I think he did something with me that I could perform. And yes, when I heard about Padma's character, Padma has different layers. She's very deep, and I don't want to say too much about it because then the character will be revealed. She has done a lot of balancing act in the film and in her thing, and I think I can only just say that much because it's a beautiful character, and thank you. அழகாக பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, வேறு ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்கள் சொன்னீங்க உங்களுக்கு வந்து பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் ஒவ்வொரு தடவை இவங்களுடைய முகத்தை நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்பொழுது இவங்க பேச வேண்டாம், இவங்களுடைய முகம் தான் ஒவ்வொரு முறையும் பேசிக்கிட்டே இருக்கு. அண்ட் that's more than enough. Nice strong round of applause for her. What a beautiful actor. We'll move on to Shakti Shree. நீங்கள் வந்து நிறைய பாடல்கள் வெவ்வேறு ஜான்ரஸில் பாடியிருக்கீங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு படம் ஆல்ரெடி இன்டென்ஸ், நிறைய லேயர்ஸ், நிறைய உணர்வுகள் அப்படிங்கும் பொழுது எவ்வளோ பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு ஃபார் அ டெபியூட்டான்ட் மியூசிக் டைரக்டர்? எல்லாருக்கும் வணக்கம். That's actually, it's a very good question. And it was quite challenging, I'm not going to lie. And the first time Sashi had sent me the script, I remember I think I told you this the very first time I called you up. Towards the end, I was actually standing up and reading it because it was so intense. The words were literally jumping out.
And then I remember it's not just the characters. I remember coming back from New York, and I'd made it, I think, to maybe the last couple of days of shoot, and I hadn't seen anything, but Sid was like, "You have a big job." I was like, okay, and already the characters were so complex, the nuances, like what they're going through, all the gray areas. It was so nuanced, and then I saw the first cut, and I was like, well, oh my God, I have a big job. Because all of them have absolutely killed it and breathed in so much life to these characters who until then I had just seen through Sashi's words and vision. So it was not easy because there's so many tender moments where you see the humanity of people just come through. And we are all, that's the common denominator, right? Like we are this whole lived human condition of our struggles and what to do and what not to do. And sometimes what not to do defines us more, I would think. And I think all these characters are living, breathing totems of just that. So நீங்க இசை அமைக்கும் போது கூட what not to do அப்படினு first முடிவு எடுத்துட்டீங்களா and then what to do அப்படிங்கறத நீங்க in fact that's பண்ணீங்களா? Actually yes, like நிறைய வாட்டி நாங்க மியூசிக்காக மீட் பண்ணும்போதும் and one of the most beautiful things I remember during a table read session that Sashi had said, first room குள்ள வந்து இதுதான் first சொன்னாரு. He was like, we are all filmmakers, our medium is no you can speak. Is this good? Perfect. Okay, great. So one of the first things that Sashi had mentioned was we are all filmmakers, our medium is different. And he imagined whether it's the DOP or the sound designer or the music, like every department or every vertical to like kind of amplify this storytelling. And I think that was such a beautiful vision to have, and I feel like his creative vision was incredible. So many times in our discussions, it was also like what not to do was a huge part. And I think it kept bringing us closer to what actually is the fabric and the color of this film. Through sound and through music. Fabulous. We'll speak to the producer now, Chakravarti Ramachandra. In the padam and the theme that it deals with, யாருக்கு இது ரொம்ப அப்பீலிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? What do you think this film and the themes it deals with, who do you think it will appeal to? Evening everyone. Test deals with basic human emotions, so I think there is something for everyone to take. If I have to specify, then anyone who enjoys gripping dramas and who follows cricket, they will be in for a clean family entertainment. So that's the thing. Okay. Monica, I have to say Netflix had an incredible 2024 and has opened 2025 with a banger as well. What is the secret sauce? What's the secret of the success? I think there is, to begin with, no secret sauce. We learn every day and we aim to please every day. I think entertaining our audiences is something that's a continuous journey. And I'm just glad that we have an opportunity to tell some of the best stories on Netflix. We sub and dub in more than 35 languages, and that helps us, take South Indian cinema to the north of the country, bring cinema from the north to the south, to take all the stories that we tell in India to different parts of the world. I think the way Indian stories have been able to go deeper within India and travel around the world through streaming on Netflix has been truly, revolutionary, I would say. We've had so many amazing films. I think we had, last year itself, we had a phenomenal Tamil slate. We had a lot of blockbusters, a lot of award-winning cinema. Just recently, we have the blockbuster Dragon on Service. We had Amaran a couple of months ago, Meelagan. We have Vida Miyurachi. We've had so many films, and also I would say that telling original stories in Tamil, in Telugu, in Hindi, and
really being able to reach audiences through all formats, whether they are documentaries, they are reality shows, they are films, they are series, is something that brings us closer to understanding our audiences more, to all your needs. Everyone's Netflix is different. I say it often. We all have our version of Netflix, and I think that's what we aim to do on the service, and that's how we are able to tell so many successful stories, because we work with brilliant talent, and also we try to get closer to the audience's taste and mood. So we've had a wonderful 2024. It was an absolutely smashing year, and 25 has begun very well too. And I'm sure Test is going to really, hit the ball out of the park. It's a sixer for sure. And I really hope all of you feel that it is a sixer, because it's really like, I keep saying, it's a film that stays with you. And what is said in the trailer also, Sashi, you start the film with that in that moment, are you a hero or a villain? All of us have that question in life when we make that real choice of what we want to do, what are we willing to give up for our dreams. So I think when you see the film, you're all going to ask that question to yourself, that what are you willing to give up? So I'm just waiting for 4th of April. Fabulous. It's going to be introspective as well, and we can't wait for that. இப்போ Sid and Maddie இங்கே இருக்கும்பொழுது கேட்டே ஆகணும். இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு படத்தில் நடிச்சாங்கன்னா அது ஒரு கல்ட் ஃபேவரட்டாக மாறிடுது. We have 2 instances. அதே மாதிரி இந்த படங்களில் over the years நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரை பற்றி என்ன விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க? I just want to go into like a nice casual light content that they can make viral. நீங்கள் சொல்லுங்கள். இல்லை என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டிங்க. ஸோ நான் பதில் சொல்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா அவர் என்கிட்ட கற்றுக்கிட்டாரோ இல்லையோ, நான் சினிமா சேர்ந்த முதல் நாள்லேருந்து நான் அவர்கிட்டேருந்து கற்றுட்ருக்கேன். பிகாஸ் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்து வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக ஒரு ஃபிலிம் செட்டுக்கு போகிறேன். அந்த செட்டில் ஹீரோ அவர் தான். ஸோ நான் முதல்ல பார்த்த ஹீரோ மேடி. அண்ட் என்னை ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக அவர் பார்த்ததுலேருந்து இன்றைக்கி 2 பேரும் ஒரு படத்தில் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம். மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எங்களுக்கு. Maddie has been an incredible part of my journey as working in films for the last 25 years. And என்னை பொறுத்த வரைக்கும் he is an industry veteran. நிறைய பேர் அவர் எப்பவுமே பார்க்குறதுக்கு சின்ன பையன் மாதிரி இருக்காரு, எல்லாரோடையும் ஜாலியாக பேசுவார். அதனால சில சமயம் I think we forget to give a veteran the respect and standing he is earned and deserved. So Maddie, thank you for being so awesome. And நாங்கள் இது வரைக்கும் சேர்ந்து பண்ண படங்கள் வரிசை, முதல் படம் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர், அவர் ஹீரோ. 2வது படம் ஆயுத எழுத்து, 2 பேரும் சேர்ந்து நடித்தோம். 3வது படம் ரங்தே பசந்தி, அதில் நாங்கள் 2 பேரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நடிச்சிருக்கோம். 4வது படம் இந்த டெஸ்ட். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டே மேடியோட இந்த படத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ the first thing I told him was, Maddie, no pressure. Because நம்மளை ப்ரெஷர் போட்டுக்கிட்டோன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் வராது. So I'm really happy to share the screen with R. Madhavan. He's an incredible actor and he's constantly adapting and constantly, அவர் ஒன்று சொன்னார் பார்த்தீங்களா, அதை நான் திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ண ஆசைப்படுறேன். நான் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ்குள்ளே கொஞ்சம் மாதவனை இறக்கினேன்னா அது பொய் ஆகாதுன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு. ஏன்னா அவர் வாழ்க்கையை பார்த்துருக்காரு. ஒரு ஃபேமஸ் ஆக்டர், அவர் தான் ஒரிஜினல் சாக்லேட் பாய், ஹார்ட் த்ராப், எல்லாமே அவர் தான். லவர் பாய், எந்த வார்த்தை நான் இதெல்லாம் 20 வருஷமாக எனக்கு சொல்லாதீங்க, இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி கூப்பிடாதீங்கன்னு சொன்ன எல்லா வார்த்தையும் ஃபர்ஸ்ட் அவர் கேட்டிருக்காரு. ஸோ அவர் ஹீஸ் லிவ்ட் ஹிஸ் லைஃப் அண்ட் ஹீஸ் வெரி வெல் ரெட், ஹீஸ் வெரி அவேர், ஹீஸ் வெரி கைண்ட். ஸோ அவர் சுற்றி இருக்கிறவங்களை அவர் பார்ப்பார், ஹீ நோட்டிசஸ் திங்ஸ். அதை அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸில் அவர் நடிப்பாக கொண்டு வரப்போ, அதில் அவர் மாதவன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெசன்ஸை கொண்டு வரப்போ அது பொய் ஆகாது, எப்போவுமே அதில் ஒரு உண்மை இருக்கும். ஸோ ஒரு விதத்தில் அவரும் ஒரு மெய்யழகன் நீங்கள் சொல்லலாம். ஏன்னா அவர் எல்லாத்துலேயும் உண்மையை கொண்டு வர ஒரு முயற்சி செய்வார். ஸோ ரியலி அமேசிங் டு பி ஆன் தி ஸ்டேஜ் வித் ஹிம். அண்ட் இந்த படத்தில் எங்களோட காம்பினேஷன் பற்றி நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பாயில் எனி திங் ஃபார் யூ. நீங்கள் படம் பார்க்குறப்போ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் only 2 actors who know each other very well, who trust each other a lot, இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் பண்ண ஒத்துப்பாங்க. So thank you Maddie so much for being a part of this with me, and we've really had fun doing this film. And I have no doubt that அதான் சொல்கிற ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம ரிசல்ட் சொல்லக்கூடாது, பட் நீங்கள் சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற உண்மை
நீங்கள் சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற சினிமா மேலே இருக்கிற ஒரு பிரியம் அது கண்டிப்பாக இந்த படத்துலையும் உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் சிம்ப்ளி அவுட்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஐ கான்ட் வெயிட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் டு வாட்ச் இட் அண்ட் அக்ரி வித் மீ. பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னீங்க, பிரமாதமா சொன்னாரு சிட். இட் கேம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் அப்படின்னு எங்களால உணர முடிஞ்சது. நீங்க சிட் பத்தி அப்சர்வ் பண்ண விஷயங்கள் and how is it to work with him once again, மேடி, அதை பத்தி சொல்லுங்க. இந்த பதிலோட இந்த அன்புக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்றதுன்னு தெரியாம நான் மாட்டிட்டு இருக்கேன் இப்போ. ஐ திங்க் ஐம் வெரி டச்ட் that to get this sort of a compliment from people who you work with and your contemporaries, even though I'm senior to you, is one of my biggest blessings, and I think I take a lot of energy and strength from your thoughts. Thank you very much. நானும் சித்தார்த்தும் அவர் சொன்ன மாதிரி கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், அதுக்கு முன்னாடி எழுத்து கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், தொடர்ந்து நாங்கள் ரங் தே பசந்தி, இப்போ டெஸ்ட், இதை ஜிங்க்ஸ் பண்ணாமல் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, அதே மாதிரி அந்த ஒரு லக்கும் அந்த ஒரு ஐகானிக் ஸ்டேட்டஸும் தொடங்கட்டும். சிஎஸ்கே மாதிரி ட்ரோஃபி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஆமாங்க. படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் அதை பற்றி சொன்னால் எனக்கே கொஞ்சம் ஒரு ஜிங்க்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நான் அதை பற்றி அவ்வளோவா சொல்ல மாட்டேன். பட் நீங்கள் சித்தார்த்தை பற்றி என்கிட்ட கேட்டீங்க. சித்தார்த்தோட மிகப்பெரிய ஒரு நான் அட்மயர் பண்ணுற ஒரு குவாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, he wears his emotions on his sleeves. நிர்பயமாக அவர் the amount of tenacity that he has, the amount of grit that he has to follow his passion. இரண்டாவது ரொம்ப படித்தவர். அவருக்கு இசை நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவர்கிட்ட நான் ரங் தே பசந்தியில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது, உன் பாட்டு இப்படி இருக்கு, அந்த பாட்டில் தான் எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு அவர் நிறைய விஷயங்கள் என்னை புரிய வச்சிருக்காரு. அப்படி ரொம்ப என்கிட்ட ரொம்ப பணிவாக இருப்பாரே தவிர I'm in awe of his knowledge and I'm in awe of almost every subject that you give him he can talk on. அப்படி இருக்கிறவங்க ஒரு நல்ல நடிகனாக தான் இருக்க முடியும். அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. And he's always been this extremely loving, very respectful, very even though he's a superstar in his own state, he's known all over India because of the movies that he's done. He's always made me feel like I'm somebody great, and I'm very thankful for that. Like I said in the beginning of this, Siddharth, it's these kind of emotions that help me take crazy brave steps, man. I love you. Thank you so much. I promised you bromance. First ஒரு hug பாத்தீங்க, இப்போ இந்த bromance வார்த்தைகள் மூலமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு big round of applause for the two of them. எவ்வளோ அழகா is Maddie. Okay, எனக்கும் மேடிக்கும் again like it was like a பூர்வ ஜென்ம மாதிரி, like அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்காங்க. So always been like, I like when Maddie's presence gives me a good feeling, and of course he's not just an actor, he's a director. He always run பண்ணும்போதும் இதுவே எடுத்து பண்ணும்போதும் ஏதாவது நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கு. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்குது, you once told my mother, உங்கள் பொண்ணு ரொம்ப நல்லா. ஸோ he always encourages. அது ரொம்ப ஒரு இதுதான். அப்புறம் சித்தார்த் சொன்ன மாதிரி I think he's a very good human being. He's a very normal person. Like he lives a very normal life, and I think he cares for people around him. So I love you forever, Maddie. I love you so much. Likewise, it's very mutual. Yeah, so I can go on and on and on about him. Regarding this gentleman here, he's also a very sweet person. Again, பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது he wants that artist to perform really well, and same with Maddie, so and in this film we had like few nice experiences like that, and I could feel Siddharth was like, while I was performing, he was like, it was like Siddharth performing. That was his feeling when I perform. நான் perform பண்ணும்போது அவர் perform பண்ணுற மாதிரி feeling. So that's so sweet of him. And he's also a very nice respect. எல்லாருக்கும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க. Very nice human being. So at the end of the day, நம்ம எல்லாரும் சினிமா பண்ணும்போது அதெல்லாம் இருக்காங்க. But to work with good people is so important. Talented, at the same time, good human beings. அது ரொம்ப முக்கியம். And also, of course, I want to say a few words about. It's such a lovely. I was going to say, Meera, he's made you cry a lot in the film. That's just a clue. About when I said that working with good people, all these, even ma'am, everyone,
such a lovely feeling. Thank you so much. ஃபேண்டாஸ்டிக். சசி, நீங்கள் வந்து படத்தில் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் ஃபில்ம் பண்ணியிருக்கீங்க. ஐ திங்க் பல இன்ஸ்டன்சஸில் அதை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஆனால் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சை நம்ம வந்து மக்களுக்கு அதே எனர்ஜியோட அதே எக்ஸைட்மெண்ட்டோட காட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம். ஹவு டிட் யூ ரீக்ரியேட் தட்? அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு? ஆக்சுவலாக தட் வாஸ் த டஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஷூட். ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரிக்கெட்டோட கிராமர் இஸ் வெரி கிளியர். ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து டிவியில் தான் அந்த கிராமர் கம்ஸ் த்ரூ, ரைட்? If you've seen a lot of cricket films, they take the camera inside the field of play, right? Then it distorts the grammar of cricket. நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, actually 6 months we trained with broadcast cameras. Okay. Because this film needed to have the same drama as you watch in TV. So we shot with the Star Sports team, we did trials. I understood the grammar. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ball follow na camera 1, camera 2, and camera 3. If I don't follow that sequence, you will feel that's not cricket. So I had to study the grammar of cricket, and then also cricket is not something that is played somewhere else in the film. The cricket is a plot point. So each scene when you go to cricket, it's part of the drama. So it not only has to capture the essence of cricket and how it's played, but in the kadayottathoda adu sekano actually. So and also நீங்க பாத்தீங்கன்னா லைவ் broadcastல வந்து CG ஆட் பண்ண முடியாது. So we needed to find the technology to go back, use how broadcast cameras can be manipulated to use CG, crowd multiplication. All this needed to be a thing. So that was the technical aspect of cricket shooting that I needed to. Padam vandu we started in April 23, and within 3 months the entire talkie portion was done. And then 6 months we prepped, and then we waited for Chepauk Stadium. They gave us that permission only before IPL because they dig the pitch. So we prepped for 9 months, shot it, and so that was like a huge task for us actually. அதனால தான் சாரி அந்த ஏன் அந்த கமிட்மெண்ட்ங்கிறது கூட நம்ம சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா அது ரொம்ப this is a film that dwells in a lot of realism. Okay, so when you see a cricket match, it shouldn't look like what is cringe-worthy shown and cricket on screen before. So the amount of hard work that Shashi has put in to try to make sure that it looks like a TV show and it's not distracting from the cricket match, because it's an essential part of the film. Similarly, Siddharth had to be in that look for about 1 year so that he can play and learn cricket. So it is ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் அமௌண்ட் ஆஃப் டெடிகேஷனோட இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இப்போ நம்ம அவ்வளோவா சொல்ல விரும்பல. படம் பார்த்தப்பறம் No, I was about to finish this. மேடி பாருங்க, கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் நான் விட்டுற போகிறேன்னு சொல்லிட்டு சித்தார்த். See, the thing is, the second part is the authenticity of the characters who are playing cricket. So Sid needed to like really get into the body language. Body language என்றது வந்து you have to practice that body language, right? When you hit a shot, நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க, அது கிரிக்கெட்டர் மாதிரி இல்லைன்னா ஆக்டர் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஹீ ட்ரெயின்ட் வித் த கோச்சஸ் ஃப்ரம் அஸ்வின்ஸ் அகாடமி ஃபார் 6 months. அண்ட் கிரிக்கெட் பாலில் ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்றது வந்து இட்ஸ் அ ரியலி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். ஸோ இஃப் யூ ஆல் த strokes are actually real strokes where bowlers from the Ranji Trophy team have actually, all of them are real cricketers. So he's literally facing a bowler who's bowling at 135 kilometers, 140 kilometers to play that thing. So that on the level of dedication, Lilina, you couldn't see that authenticity.